السلام عليكم جايز. أنا طبعا مدثر خدير من دولة السودان. جيت هنا الهند عشان للدراسة، ويوم من الأيام بقرا في مدينة أول حاجة ورنقل حيدراباد. طبعا جيت هنا يعني ويوم فتشت من يوتيوب لقيت زراعة الشعر، فلقيت عندهم محل اسمه نيو روت هير ترانسبلانت يعني زراعة شعر. اليوم طبعا جيت وقابلته، عملت معه المقابلة كونسلتيشن، وبعده يعني اليوم أول يوم حيعمل لي الزراعة، وقبله كان في بلاد تيست يعمل لي، وحيشوف طبعا بحثت عنهم كتير، وفي عندهم جارنتي بعد بتاع بدوك تخفيض يعني إذا جيت من طريق اليوتيوب وقلت لهم أنا جيت عن طريق مدثر كده يعني، ونشوف الريزولت بعد النتيجة إن شاء الله. Hey, what's up guys? Today it is my second day in New Road Hair Clinic. I done my surgery, so I am so glad to be here in this clinic. They make me full comfortable. I am okay, so I will wait for the result after 6 months and I will see. Guys, if you're really thinking about hair transplant, go ahead, come to New Road Hair Clinic. So most of people they ask about cost, also don't worry, they will take care about that. They will give you discount. Just to come for consultation is free, and you will see. Love you all guys. I hope you like the video, and let's go.